Ladies and gentlemen, this is Jay Wendell, and I am honored to be sitting here with The Who. First off, you guys were amazing on stage. It's so much fun. It wasn't long enough. So, first off, how's being in America, Ben? I know you guys have been touring around a bit. American турчин ямар явж байна таас бас мэдээ тоглоцсон байгаа те. Тэгээд ер нь аль зэрэг явж байна тэр талаараа яриач гинэ. Бидэд Америкийн тур анхны тур маань маш амжилттай явж байна. Одоо бас 60 шоунаас бас 20 гаруйг нь бас давтсан явж байна. Маш гайхалтай байна. Бидрийг бас маш олон жил сонсцсон юм шиг бидрийг хүмүүс маш гайхалтай хүлээж авч байна. Бүгдээрээ тоглолтын өмнө хөө гэж одоо дэмжиж яхад маш гайхалтай урам авж байна. Yeah, the American tourist going is just amazing, you know, like we played about 20 shows out of 60 shows. We still need to go to do 40 more shows, and it's been so amazing that, you know, we felt so loved and supported by our American fans everywhere we go. Sold out shows, and people are chanting who, and we feel like, you know, we've been around so long, even though we're a new band coming here the first time. So, speaking of which, you guys came out of nowhere. All of a sudden, your first the first song that came over to the U.S., everybody was sharing it around everywhere. Like I had a friend that came up to me at one point and said, "You've got to listen to this. You've never heard anything like it," and everybody's heard of you at this point. I almost feel like being on that third stage. You guys need to be on a bigger stage. So the танаас ингээд хаанаас ч юм гинт гараад ирсэн. Тэгээд би болохоор яаж яасан бэхээр манай найз над руу уцтаад юу өгөө те. Чи энийг эднийг сонсгоод энэ бол өстой амар гайхалтай гэж хэлсэн. Тэгээд одоо танаас хөгжмөд бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд би хөвдөө бодоход байж та нар тэр жижигхэн стейжн дээр шиг тэр том стейжн дээр байх хэрэгтэй байсан гэж би бодож байна гинэ. Бид бүхнийг ингэж хүндэлж байгаад маш их баяртай байна. Одоо юм чин багасаа эхэлдэг тийм ээ. Бид бүхэн бас өнөөдөр энэ тайзан дээр гарсандаа бас үнэхээр баяртай байна. Дараагийн удаа гэж байгаа бид бүхэн бас ингээд аль болохоор бас ахиж дивжиж явахыг хичээж байгаа учраас одоо та бүхний энэ сайхан хүсэлтээр main station дээр дараа жил бол тоглох байх. Тэгээд тэр цагийг одоо тийшээ одоо хүлээж байна. Thank you for your kind words. You know, we feel so loved and supported by you guys, and you know, we're a pretty new band. We are so happy to be here today, and which stages doesn't matter. And we believe that you know, we should go step by step, and we someday we will play on the bigger stage. We really hope we're gonna play on this big stage. One of the things I love about you guys so much is that embrace of Mongolian culture. Because the thing is, especially as bad as it is to say Americans are bad with history, especially outside of the U.S. and everything like that, and I feel like, especially with songs like Great Chinggis Khan, that you know that you're really bringing a piece of your culture that most of us have never ever seen or heard. And I obviously it's important to you guys to be bringing that culture here. I mean, what made you guys decide to actually go with the horsehead violins? I mean, because obviously nobody's like you. There's nobody else out there like you. What was your? I mean, what drove you to actually decide that's the path you wanted to go? Ингээд танасаа өөрсдөө ингээд түүх саядаг ингэж ингээд дэлхийн давтан дээр гаргаж ирж байгаа би маш баяртай байгаа. Яагаад гэвэл Америкууд болохоор зөвхөн өөрсдийнхөө түүхийг мэддэг. Америкаас гадна одоо өөр улсын түүх бидний сайн мэддэггүй. Тэгээд бидний гаргаж ирж байгаа тэгээд Great Chinggis Khan ч юм уу тэр доомнууд ч биднээс аягүй гоё юм авч мэддэггүй байсан юмыг авчирд гэж байна. Тэгээд дээр нь одоо танаас энэ авчирж байгаа морин ураараа гэдэг юм тоглож байгаа энэ ч юм уу гайхамшигтай зүйл. Тэгээд ер нь хаанаас танаас ингэж ийм хөгжим энийг хийх санаач орж ирсэн юм бэ гэж. Манай хамтлагт продюсер Дашка гэдэг мундаг ах маань байгаа. Бид нар манай Дашка ах 8-9 жилийн өмнө одоо аавынхаа нутаг болох Ховдын Чандман сумд аавдаа болон үг дээдстэй зориулсны гайхалтай уран бүтээлийг хийж бодсон. Тэгээд Ховдын Чандман бол Хөөмөний их нутаг. Тийм учраас энэ Хөөмийгөр
гайхалтай уран бүтээл хийх санаа анх гарсан. Тэгээд продюсер маань биднэрт хэлэхдээ маш их олон туршилтууд хийсэн, маш их олон зүйлийг одоо судалгаа хийсэн. Тэгээд бид нар 2016 онд хамтдаа нэгдээд энэ хүн рок гэдэг урсгал, энэ хүү хамтлагийн уран бүтээлүүд хийгдэж гисэн. It all started with our producer Dashka, and when he was traveling in Western Mongolia, Chandwan, which is the birthplace of throat singing, he wanted to make some nice song for his father and also the ancestors. Then he got this idea, this Mongolian throat singing and this horse-head fiddle would go well with Western rock music. And it was an idea started right there, and he started doing some researches and stuff. And as for the band, 2016, 4 of us and met with our producer, and we started working on this project. And we wanted to come up with something new, style and genre, and we called it Hunu Rock. That's how all we started. Well, I have absolutely fallen in love with everything you guys have done. It's so cool to be sitting here with you guys. I was so happy that you guys were gonna be here. When you were the one that I was the most excited to see out of everybody on the lineup, because you guys are so unique. It's such a different experience, and I thank you guys heavily for sitting down with me. You guys kill it on stage. Би өнөөдөр ингээд танаас даамт сууж байгаад бол нэр төрөй гэж бодож байна. Энэ бол айгүй юу байна. Ягаад гэвэл танаасын авчирж байгаа энэ хөгжим энэ хийж байгаа зүйл чинь бол маш гайхамшигтай. Би энэ өөрөөсөө тантай хам сууна гэдэг бол миний хувьд бол нэр төрөй ярих нэ. Well, guys, this is Jay Wendell once again with The Who. Absolutely killer on stage. If you've never seen them live before, you need to. But thank you guys again. Thank you. All right. Thank you.